a special class of functions. We will study maximum or minimum of a special class of functions, okay, which has many applications in science, okay. Before introducing the structure of calculus of variation, we first review some background about maxima and minima. Okay, we have already studied maximum and minima in your earlier classes. Okay, in the first part of the course, we review some notes about maxima and minima. Okay, is my explanation clear or not? Is my explanation clear or not? Okay. Okay. So let me read this sentence. Okay. Let's read this paragraph. Okay. About maxima and minima. Let x and y be two arbitrary sets. Let x and y be two arbitrary sets, and f from x to y be a well-defined function. Okay, having domain x and range y. The function values fx become comparable if y is R or a subset of R. Okay, this is the easy definition. Thus, pay attention to this part. Thus, optimization problem is valid for real valued functions. Okay, optimization problem is defined for real valued functions. The function which have range in the real value. Okay. Let f be a real valued function having x in its domain. Now, x0 is said to be maximum point for the function f. Consider this part. x0, x by index 0, is said to be maximum point for the function f if fx0 is greater or equal than fx for all x in the set capital X. Okay, a point x0 is said to be maximum point for the function f if fx0 is greater than or equal to fx for all values x in the set capital X. In addition, the value fx0 is called the maximum value of f. So x0 is called maximum point and fx0 is called maximum value. Okay, pay attention to the differences between these two definitions, x0 and fx0. They have two different definitions, maximum point and maximum value.
Similarly, x0 is said to be minimum point for the function f if fx0 is less than or equal to fx for all values x. And fx0 in this case is called minimum value. Okay. So let me draw a function. For example, in this function, try to answer my questions. Okay? Try to answer my questions. Let this point be A. This point is B. C. D and E. Okay. Try to answer my questions. Which of these points is maximum? We don't have R. C. Okay. The point E is a maximum, it's true. Also, the point C is a maximum. Okay. And another maximum. A. That's right. My next question is that which of these points is absolute maximum, not just a maximum? Which of this point is absolute maximum? A, C, and E are all maximum points. Okay. Which one is absolute maximum? The points A, C, and E are all maximum points. Which one is absolute maximum? Okay. Mr. Abbas. It's true. Yes. The point E is maximum, absolute maximum. That's right. But
just consider that we also consider the points C and A as maximum point, but not absolute maximum. So, which point is absolute minimum? Which point is absolute minimum? No, between the points A, B, C, D, and A, E. Which point is absolute minimum? No. A is not absolute minimum. Between the points A, B, C, D, and E. Which point is the absolute minimum? Okay, Mr. Ali Faham? No, Haydar. Mr. Haydar, the point A is not minimum. Point A is maximum, but not absolute maximum. B is the absolute minimum, okay, and B is just a minimum. Okay? B is the absolute minimum, but D is just a minimum, not absolute minimum. The point D is a minimum, but not absolute minimum. But the point B is absolute minimum. Okay. So, let's review the sufficient condition for having maximum and minimum. Sufficient condition for having maximum and minimum. Okay. The first theorem is the Weierstrass theorem. Weierstrass theorem says that let S is a subset of R, S is a subset of R, and F, the function F, is defined from S to R. Be a well-defined function. Then F will have a maximum or minimum. Here in this textbook, maximum and minimum means absolute maximum and minimum. Okay. Then F will have a maximum or minimum under the following sufficient conditions. The first condition is that the function F is a continuous function. Okay. The first condition is that the function F in the considered domain be continuous. The function F in the considered domain be continuous. The second, the domain S is bound and closed. Okay? Is bound and closed. And as you know, a set that is bound and closed is called compact in analysis. Okay? So this set S should be
bound and closed. And in analysis, in mathematical analysis, a set that is bound and closed is called compact. So, the Weierstrass theorem says that the function f will have a maximum or minimum, which means absolute maximum or absolute minimum in this textbook. If the following two conditions are satisfied. The first condition is that the function f in the domain S should be continuous, and the second condition is that the domain S should be bound and closed. Okay. In the previous examples that I plotted, this is the function f, and here the domain S is the interval A to B. Interval A to B. So, pay attention that in this example, the domain S, which is the interval A to B, is bound and closed. Okay. The domain S, which is the interval A to B, is bound and closed. Also, as we can see, the function f is continuous in this diagram, in this plot. Okay. The function f is continuous, and also the interval A to B is bound and closed. So, according to the Weierstrass theorem, the function f has both maximum and minimum, absolute maximum and absolute minimum in this interval. Okay? Since the function f is continuous and the interval A to B is closed, the function f has both maximum, absolute maximum, and has absolute minimum. And as I told you, the point E is absolute maximum, and the point B is absolute minimum. Okay? Any question? Yes. In this textbook and in this theorem, we just consider absolute maximum or absolute minimum. If in example we need to talk about another type of maximum minimum, I will explain fast. But in first explanation, we consider just absolute maximum minimum. If needed, we consider ordinary maximum and minimum. I will explain in an example. But so far, we have explained absolute maximum. Example 1 in this textbook. Example 1. Let the function f is defined from the interval -1 to 1 to r. Okay? The interval -1 to 1 to r. The function f is defined by fx is -1 when x is 0. Okay? And the absolute value of x when x is not 0.
Mr. Hossein, let me explain this example. You will certainly understand the topic. Okay. Consider this function, the function f from -1 to 1 to r. Fx is -1 when x is 0, and the absolute value of x when x is not 0. Okay. So in the next slide, you can see the diagram of this function. Okay. This is the part of the function f. When x is 0, the value of function is -1. This point. This point is -1. When x is 0, the value of this function is -1. Otherwise, the value of this function is the absolute value of x. Okay. Let me read this part. Obviously, fx is not continuous at x equal to 0. Okay. This function is not continuous at the point 0. However, the function f has a maximum point, has a minimum point x 0 equal to 0. Okay. This function has a minimum point at the point x0 is equal to 0, and maximum points at x equal to -1 and x equal to 1. So this point is minimum, which is absolute minimum. Okay. This point is minimum, and the function f has 2 maximum points. Okay. These 2 points are maximum. In conclusion, this function has 1 minimum point and 2 maximum points. Okay, 1 minimum point and 2 maximum points. So, try to answer my question. Let me type my question. What is the minimum point? No. Mr. Hossein. -1 is not the minimum point. -1 is minimum value. Okay, that's right. The minimum point is x equal to 0. Okay,
Next question. What is the minimum value? What's the minimum value? Okay, that's right. The minimum value is -1. Okay, very good. Very good. So we have minimum point and minimum value. These are two different things. Minimum point, minimum value. And also maximum point, maximum value. So, example 2. Example 2. Consider the function f from the open interval. In this example, the interval -1 to 1 is not closed. Open interval. Open interval -1 to 1 to r. Defined by if x is equal to -2 when x is less than 0, and 2 when x is greater or equal to 0. You can see the diagram of this function. Okay, you can see the diagram of this function. So, fx has a maximum value x equal to 2 and a minimum value x equal to -2. Okay, it's clear that the maximum value is 2 and the minimum value is -2. Even though both the conditions A and B of Weierstrass theorem are violated. So the conditions of the Weierstrass theorem are not essential. Okay, the conditions of the Weierstrass theorem are not essential. But if the conditions of the Weierstrass theorem are satisfied, okay, we will ensure that the maximum and minimum exists. Okay, in this example, the interval -1 to 1 is not closed, is open. Also, the function f is not continuous. As you can see, this function is not continuous. But we can obviously observe that this function has maximum value 2 and minimum value -2. Which means that the conditions of the Weierstrass theorem are not essential. So, example 3. Let f from the interval -1 to 1, which is closed, be defined by fx equal to x power 2. Okay? X squared. Fx is equal to x squared. Let me see its diagram. Here you can see the diagram of this function, which is very famous. The interval -1 to 1 in this example is closed. The interval of this example is closed. Also, the function f, as you can see, is continuous. The function f is also continuous. So, this function satisfies both the conditions of Weierstrass theorem. Satisfies both the conditions. Fx has a maximum value 0, has a minimum value 0 at
x equal to 0 and maximum value 1 at the points -1 and 1. Any question? Mr. Hussein, if the two conditions satisfied, pay attention to my sentence. If the two conditions satisfied, we will ensure that maximum and minimum are exist. Absolute maximum and absolute minimum exist. But if these conditions are not satisfied, if these conditions are not satisfied, it depends on the structure of the function. Okay? The existence of maximum and minimum will depend on the structure of the function. It means that maybe maximum and minimum exist, and maybe they do not exist. This example number 2. Okay. In example 2, the conditions of the theorem are not satisfied. As you can see, this function is not continuous. But this function has both maximum and minimum. Okay. So if the conditions are not satisfied, we should consider the function and try to plot it and consider and decide if it has maximum or minimum or not. Okay, it depends on the function. So let's check example 4. Example 4. Let's f is defined from the open interval -1 to 1, defined by fx is x squared. In this case, f has a minimum at x equal to 0. Has a minimum at x equal to 0. But in this case, the function f, in this case, function f doesn't have maximum. Why? In example 3, the function f has maximum. These 2 points are maximum. But in example 4, the function f doesn't have maximum and minimum. Why? It's a bit difficult to in this case, the function f doesn't have maximum and minimum. Okay. Mr. Bushra. Laws one condition, one of conditions. Okay. Which condition is not satisfied here? Which condition? The condition that
the interval here is open. Okay, the domain of this function is open, not closed. So when the interval of the function, the domain of the function is open, it means that the points -1 and 1 cannot be maximum. Okay? This is the difference between example 3 and example 4. In example 3, the interval of the function is closed. And in example 4, this interval is open. So in example 3, you have maximum, but in example 4, you don't have maximum. Okay, if you understand, please type 1.
the group I will inform you about the group. Okay, I will inform you about the group. What's a group? Okay, do you have my voice now? Do you have my voice? So the next part is about necessary condition for maximum minimum when f is differentiable. Okay, necessary condition for maximum and minimum when f is differentiable. Okay, in the last part or in the previous part, we assumed that the function f is not differentiable. Okay, but in this part we assume that the function f is differentiable. Okay, student. I'm talking with Mr. Shanta, which is a translator. Okay, let me talk with him. I will come back. Okay.
Iran 98-990-936. الو سلام آقای شمته، خوبی؟ متشکرم، زنده باشی، خسته نباشی. ببین من خب الان صدای شما رو فکر کنم دانشجو هم میشنوه، الان میکروفون بازه و صدای شما رو فکر کنم صدای من بیشتر میشنوم بچه. خب من میخوام حالا توضیحات بچه ها هم بفهمم. خب یه لحظه الان صحبت کنید. صباح الخير أصدقائي، إن شاء الله تكون سامعين صوتي. معلش نبدأ المترجم تبع الكلاس، فمثل ما خبرتكم إنه الترجمة رح تصير بطريقة ثانية إن شاء الله. الدكتور رح يشرح باللغة الفارسية العادية، وبعدين نحن مثل ما اتفقنا أنا والأستاذ طارق، وبعدين رح نتفق أنا وياكم نلاقي طريقة، وفي طريقة يعني تناسبكم أكثر للترجمة بحيث تكونوا رضيانين. لهيك مثل ما خبرتكم على المجموعة لتأكلوا هم هذا الموضوع. خب دکتر، بله صحبت شما با دانشگاه چی بوده؟ چیکار کردن؟ بهشون گفتم که ترجمه کلاس ها به صورت آفلاین خواهد شد. بخاطر من بهشون خبر دادم که یک گروه داریم، بهشون خبر اطلاع دادم و انشالله این صورت یا نحوه ترجمه انشالله امروز با ترجیحاً هماهنگ میکنم چجوری خواهد بود اینا. ولی من میدونم که بعد از اینکه بازرسی اومدن دانشگاه گفتن که چون دانشجویان زبان فارسی رو یاد میگیرن که دانشگاه گروه های زبان دارن که برای همین باید با زبان فارسی یاد بگیرن، درس بخونن اینا با زبان فارسی. قبلا استاد کجانی با زبان فارسی دیگه توضیح میده. خب من اول کلاس یه نظرخواهی از بچه ها کردم، بیشتر به انگلیسی متمایل بودن، افشانان دانشگاه نداده بود به ما که به زبانی بشون. قبلا چیزی واضح نبود، الان دیگه به ما خبر دادن، گفتن مثل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه ازاد. خب ببین من نمیدونم سطح فارسی بچه ها چقدر حرف من متوجه میشن. شما در تماس هستی نمیدونم اینجوری اثرگذاریش هم خیلی میاد. خب اونا متوجه نمیشن، اما از نظر بازرسی باید متوجه بشن. برای همین دانشگاه گفتن که یک راهی پیدا کنید تا بتونید بدون الان یه عکس براتون فرستادم، ما دسترسی نداریم به درسا، چون این به صورت قانونی نیست، یعنی به این صورت قانونی نیست. برای همین دانشگاه گفتن که باید ما با دانشجویان هماهنگ کنیم که یک صورت دیگه پیدا کنیم برای ترجمه کلاس ها، غیر از اینکه به صورت اینقدر واضح نباشه، یعنی ما توی کلاس هستیم و عربی صحبت کنیم، جمله به جمله ترجمه کنیم، این دیگه مورد قبول نیست. برای همین گفتن یک راه پیدا کنید که به صورت آفلاین، یعنی دکتر به صورت فارسی به زبان فارسی خود توضیح میده، یعنی کلاس فارسی فقط فارسی وجود داشته باشه. فکر کنم انگلیسی مورد قبول نیست یا فقط فارسی. شما میتونید به راحتی توضیح بدین، بعدا ما به کلاس گوش میدیم. من از حساب اکانت یک دانشجوی دیگر استفاده میکنم تا بتونم وارد شم و کلاس رو بشنوم. کلاس که زارت میشه که درسته؟
کلاس از ضبط میشه. بله الان مشغول ضبط خود ضبط. خب بعدا میشنومش، بعدا با آقای طارق مترجم گروه دیگه هماهنگ کردم که بدونیم یک راهی الان امروز امشب یا فردا انشاءالله با دانشجویان هماهنگ میکنم دیگه این کاری ما با دانشجویان یعنی چی هماهنگ میکنیم چی مورد قبول نیست هست. خب شما الان این گروه واتساپ رو درست کردیم با بچه های کلاس برای این درس؟ بله درست کردم. شما چی بگیر ما ترجمه میکنیم اگه اطلاعی چیزی هست. بچه پرسیده بودن گروه واتساپ داریم گروه واتساپ بله درست کردم برای این کلاس. خب الان شما آیشانت مترجم گروه، ببین من 2 تا گروه دارم، شما مترجم گروه 9 تا 12 یا 2 تاشین؟ یه دونه 9 تا 12 دارم، یه دونم 12 تا 2 تا 3. شماره گروه فکر کنم ساعتش رو ساعت الان نه گروه هایی که شما قرار مثلا آقای طارق مترجم کدوم گروهه، شما مترجم کدوم گروهی؟ من مترجم گروه اول، گروه A. گروه اول 9 تا طارق گروه B. 9 تا 12. شما برای من درس شما دارم. یعنی ببین من 2 تا گروه دارم. خب یکی از گروه ها شما ترجمه میکنی، یکیش آقای طارق، درسته؟ بله درسته. من با آقای طارق هماهنگ کردم، الان دیگه دسترسی نداریم، هیچ دسترسی مثل این عکسی که براتون فرستادم. خب الان بعد 2 تا گروه واتساپ تشکیل دارید یا یه دونه گروه واتساپ؟ دو تا گروه جداگانه. اگر یه دونه میخواین هم اوکی میشه. به نظرم یه دونه باشه که هم شما باشه هم آقای طارق باشه توش، هم ما و بچه ها. با آقای طارق هماهنگ بکن. آره با آقای طارق هماهنگ بکن یه دونه گروه باشه که هر 2 تا کلاس من باشن، من و شما آقای طارق هر 3 تا توی یه گروه واتساپ باشه. بعد لینکش هم جداگونه برای من تو واتساپ بفرستین، توی چت خصوصی لینکش رو برای من بفرستین. الان فقط شما باید با زبان خودتون حالا من این جلسه رو استاد دادم ترکیب فارسی و انگلیسی یه چیزایی براشون میگم و الان شما برای بچه توضیح بدیم به عربی که از جلسه بعدی. من به شما خبر دادم. خب الان بچه صدای شما رو میشنوم، میتونید به عربی بهشون بگی که این جلسه رو حالا ما فارسی و انگلیسی میریم جلو، از جلسه آینده من فارسی درس میدم و شما به این صورت براشون ترجمه خواهید کرد. الان صداتون رو میشنوم، میتونید بگید. أصدقائي اليوم الدكتور بالكلاس راح يشرح بشكل مركب بين الفارسي والإنجليزي، بس بالجلسات القادمة كلها راح يشرح بالشكل بصورة فارسي باللغة الفارسية، لأنه هيك قانون الجامعة صار قانون الجامعة أنه الكلاس لازم ينشرح باللغة الفارسية، ونحن مثل ما اتفقنا نحن وياكم هذا اللي بنشرح رح نسمعه ونترجمه ونعمله بطريقة كانت أفضل من قبل بكتير. يعني إن شاء الله رح تكونوا راضيين عن هذا الموضوع، وهذا الشيء رح يصير بالاتفاق معكم مثل ما خبرتكم عليكم. شانت بگین اگر متوجه شدن یه مثبت در من تایپ کنن. إذا فهمتوا القصة ووضحت الصورة عندكم اكتبوا له للدكتور، حطوا له مثبت أو اكتبوا له يس كلياتكم. چند تا نفر توی کلاس هست دکتر؟ الان حدود 20-21 نفر هستن. بله الان دارن تایپ میکنن، گسشون دارن تایپ. خب اوكي. في عندكم سؤال شغلي أصدقائي؟ في عندكم شي استفسار؟ إذا في شي بعتوا لي على المجموعة. گفتم اگه چیزی هست بپرسن توی گروه بفرستم.
بچه ها میپرسه اگه سوالی پیش اومد چه کار بکنیم. حالا اون سوالا رو بگیم با چیز دیگه، حالا یا با زبان انگلیسی یا با فارسی، هر کدوم راحت بودن با هم دیگه ارتباط برقرار. مثل دکتر کجانی که با زبان فارسی الان درس ها رو توضیح میده، چون دیگه مثل الزامی شده، این قانونی دانشگاه شده. بله بله. بعد از اینکه مثل علوم تحقیقات تهران شد. خب نه، یکی از بچه‌ها سوالش این بود، یکی از بچه‌ها سوالش اینه که حالا در طول کلاس اگه براشون سوال پیش اومد چجوری مطرح بکنن. شما براشون بگید که این سوالی اگر براشون پیش اومد، حالا یا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی، از من سوالاشون رو بپرسن و سعی میکنم جواب بدم. إذا في سؤال أصدقائي بالكلاس، أول شيء ممكن بالناحية الأولى تسأله للدكتور باللغة الإنجليزية بشكل إنه بسيط لتوضح السؤال كونه رياضيات وهيك. ثاني شيء ممكن تسألونا نحن، إذا في سؤال ممكن تسألونا نحن، تحكوا معنا على المكالمة على الخاص كذا إنه في سؤال بما يخص هاي. ونحن لما نشرح المحاضرات والهاي راح نعملهم بشكل يعني متأكد راح يكون أفضل بكتير من قبل بما يخص الشرح. يعني نحن راح نضيف من عنا شرح من عنا زيادة من عنا، هذا غير الترجمة، بحيث تكون المحاضرة واضحة. بهشون گفتم آقای دکتر هم درس توضیح ترجمه میکنیم، هم توضیح میدیم، توضیح میدیم ما درست که مثلا این از کجا اومده. بله بله، متشکرم، دستتون درد نکنه. پس من اون لینک گروه واتساپ رو هم برای من تو شخصی بفرستید، ترکیبی باشه، همشون با هم باشن. بله بله، متشکرم و خدا نگهدار. بچه ها صوت منو میشنوید؟ دانشجویان صدای من رو میشنوید؟ صوت واضح؟ خب من یک سوال بپرسم. سوال: زبان فارسی رو چند درصد متوجه میشید؟ زبان فارسی چند درصد متوجه میشید؟ خب مقدار کم. خب آقای شنته براتون توضیح دادن. طبق قانون دانشگاه ما باید با فارسی بگیم و بعد شما از مترجم کمک بگیرید توی فهم بهتر مطلب. Okay? You have to explain in Farsi. According to the university rule, we have to explain in Farsi.
So Mr. Hussein, this is the rule of the university, okay? According to the Mr. Shante is your translator. According to the university rule, we have to explain in Farsi. And the translator after the class will help you to understand the topic, okay? خب توی این بخش در این بخش ما شرایطی در نظر میگیریم که تابع f دیفرنشیبل شه. خب شرایطی که تابع f دیفرنشیبل باشه. خب بنابراین فرض کنیم f دیفرنشیبله، x صفر یک نقطه داخلیه، interior point of S باشه، نقطه داخلی این بازه باشه. این x صفر یا ماکسیموم یا مینیموم. بنابراین فرض کنیم تابع f دیفرنشیبله، x صفر یک نقطه با دامنه s باشه که یا ماکسیموم یا مینیموم. در این صورت این نتیجه رو ما داریم. f پریم x صفر مساویه با صفر حساب میشه. اما برعکس این نتیجه برقرار نیست. معنیش اینه که اگر f پریم x صفر مساویه با صفر شد، اون نقطه لزوماً ماکسیموم یا مینیموم نیست. خب I try to explain in math language. سعی میکنم به زبان ریاضی توضیح بدم. I try to explain in math language. فرض کنیم x صفر ماکسیموم یا مینیمومه. اوکی، فرض کنیم x صفر ماکسیموم یا مینیموم. آنگاه داریم
f پریم x صفر مساوی با صفر. If x0 is maximum or minimum, then f prime x0 is equal to 0. f prime x0 مساوی با صفر. اما ولکن حالا من هر سه تا زبون فارسی، عربی، انگلیسی باید قاطی بکنم. اینجا یه چیزی شما متوجه بشید. Okay? I have to mix Arabic, Farsi and English. Okay. ولكن برعکسش برقرار نیست. اوکی؟ برعکس برقرار نیست. یعنی اگر f پریم x صفر f پریم x صفر مساوی با صفر باشه، لزوما x صفر ماکسیموم یا مینیموم نیست. واضح؟ مثال 5 example 5. example 5 مثال 5. فرض کنیم تابع f به این صورت تعریف شده: f(x) مساوی با x به توان 3. okay. f(x) مساوی با x به توان 3. You already know the diagram of this function. شما نمودار این تابع رو بلدید. Look at here. این نمودار تابع x به توان 3 است. یه بخشی از نمودار x به توان 3. در اینجا f پریم x مساوی با 3x2 و این مساوی با 0 وقتی که x بشه 0. f پریم x مساوی با 0 وقتی که x مساوی با 0 باشه. اما x 0 نه ماکسیموم نه مینیموم. x 0 is neither maximum point nor a minimum point. f پریم x 0 توی 0 برابر با 0 ولی نقطه 0 نه ماکسیموم و نه مینیموم. اوکی. مثال 6 example 6. let f فرض کنیم f به این صورت تعریف شده باشه: f(x) مساوی با x2 که باز هم نمودار f رو اینجا میبینید. You can see the diagram of this function. در این مثال f پریم x صفر مساوی با 2x0 میشه و این برابر با 0 بازم وقتی که x مساوی با 0 باشه. مشتق این تابع 0 وقتی که x0 مساوی با 0 باشه.
the derivative of this function is equal to 0 when x0 is equal to 0. نتیجه چیه؟ What's the result? نتیجه چیه؟ What's the result? نتیجه اینه که obviously x0 is equal to 0 is a stationary point, and this stationary point is minimum point. Oh, okay. پس تفاوت مثالهای 5 و 6 چیه؟ تفاوت مثالهای 5 و 6 در what is the difference between examples 5 and 6? What is the difference between examples 5 and 6? در مثال 5 مشتق در نقطه 0 صفره. مشتق در نقطه 0 صفره. اما این نقطه نه ماکسیموم و نه مینیموم. نه ماکسیموم و مینیموم. در مثال 6 مشتق توی نقطه 0 صفره. در مثال 6 مشتق توی نقطه 0 صفره، ولی این نقطه مینیمومه. اوکی. As Hussein said, maximum, minimum exist in example 6. Minimum exists. So let me write the final result. Let me write the final result. Okay. نتیجه نهایی رو اینجا بنویسم. نتیجه نهایی. اگر f پریم x صفر برابر با صفر باشه. اون وقت x صفر رو بهش میگیم critical point. اگر f پریم x صفر صفر باشه x صفر بهش میگیم critical یا stationary هم بهش میگیم. And if
واضح؟ The students. This note is clear or not? واضح؟ And if اگر f سوم x صفر کوچکتر از صفر باشه آنگاه x صفر ماکسیموم. Okay, this is the review of calculus, not the original course. This is the review of calculus which is needed for the next parts. سوال اگر f سوم اگر f سوم x صفر مساویه با صفر باشه چی؟ What will happen if x سوم x f سوم x0 is equal to 0? بله اوکی در این صورت not max not min. در این جواب این سوال میشه همون چیزی که بچه‌ها گفتید. As you said, in this case the solution is not max not min. در قسمت بعدی ماکسیموم مینیموم رو برای توابع of several variables چند متغیره ماکسیموم مینیموم برای توابع several variables چند متغیره بررسی میکنیم or several variables or multi-variable functions. در این حالت فرض میکنیم تابع f n variables داشته باشه اگر
x صفر ماکسیموم یا مینیموم باشه، آنگاه این مشتقا همشون صفرن. روند f به روند x1 مساوی با صفر. روند f به روند x2 روند f به روند x2 مساوی با صفر و به همین صورت روند f به روند xn n تا متغیره دیگه. یعنی فرض میکنیم که این باشه fx1 x2 xn. We have a multivariable function. The variables are x1, x2 until xn. Okay. In this case, در این حالت, if x0 is a maximum point or minimum point, then مشتق f به x1 میشه صفر، مشتق f نسبت به x2 هم میشه صفر، مشتق f نسبت به xn هم میشه چی؟ میشه صفر. این تعمیم نتیجه‌ای که از در تابع معمولی در تک متغیره داشتیم. اوکی. برای تابع چند متغیره ما فقط نتیجه رو اینجا ذکر میکنیم ولی مثال ازش نمیاریم چون فعلا نیازی بهش نداریم. For multivariable functions we have just stated the theorem, but in this case we do not review example. In this case we do not review example because at this stage we do not use multivariable functions. Okay. So the next part is very important. قسمت بعدی خیلی مهمه. The next part is very important. Functionals. The base of our course is functionals. پایه ادامه درسمون در مورد functionals. اجازه بدید بخونیم اینجا رو. Let's read this part. Let S be a set of functions. S be a set of functions. Consider here. A set of functions, not a set of numbers. S be a set of functions, not numbers. Let f from S to R be a real valued function. F be a real valued function, as before. So, S be a set of functions. F real valued function. Such functions are known as a functional. اینجا تعریف فانکشنال رو میبینید. درست شد؟ تابعی که دامنش تابع باشه. درست شد؟
تابعی که دامنه یا ورودیش تابع باشه رو بهش میگیم functional. Okay, a function which domain which its domain is also function is called functional. Let me say again, a function which its domain is also functions is called functional. In other words, a functional is a real valued function whose domain is a set of functions. As I told you. همونجوری که بهتون گفتم یک فانکشنال یک تابع حقیقیه که دامنش یک چیه؟ یک مجموعه از توابع باشه. بنابراین یه همچین تابعی که این x هم حقیقی باشه، عدد باشه. اینو بهش میگیم فانکشن. اما اگر بنویسم f y x اینو بهش میگیم functional. This is the difference between function and functional. تفاوت بین فانکشن و فانکشنال به این صورته. مثال 7. Example 7. Let C فرض کنیم C 0 و 1 مجموعه تمام توابع تعریف شده تو بازه 0 باشه. Be the set of all continuous functions defined on 0 to 1. Okay. Let I from C 0 to 1 to R be a function defined by IY equal to integral from 0 to 1 yx dx. آیا y باشه انتگرال از 0 تا 1 yx dx. اینو بهش میگیم فانکشنال.
is a functional. باز صفری. این یک نمونه یا یک مثالی از فانکشنال است. Look at this table. این table رو نگاه کنید. The following table gives the values of iy for different functions yx. The following table gives the values of iy for different functions, not different x, for different functions. For example, in this functional, if the function y is equal to x, then the value of function is half, 0.5. If the function y is x squared, then the value of the function is 0.332. That's what's wrong. و به همین ترتیب. If the function y is equal to e by power x, then the value of this function is 1.7183 and so on. سوال, question. سوال. What is the value of I in the function 1 over x? مقدار I به ازای این تابع چی میشه؟ آیه یک ایکسون. Okay, Mr. Alvan, let me explain again. توجه کنید. مثلا آیه x Okay, Mr. Alvan. Mr. Ali Alvan. Is it clear? Okay. So, what is the answer of my question? What's the answer of my question? جواب سوال من چی میشه؟
جوابهاتون غلط به نظر میاد. Okay, that's the manner. The answer is integral from 0 to 1 for the function 1 over x. But the reason is not that 1 over 0. The reason is not 1 over 0. The value of this integral, the solution of this integral is ln of absolute value x. So, which is equal to ln1 minus ln0. That's right. What is the value of ln1? 0. ln0 but here we have to compute a limit. Okay, the limit of ln. Okay, when x goes to 0, the value of ln when x goes to 0 is minus infinity. So minus multiple minus means positive infinity. Okay, the solution is positive infinity. This example explains the definition of functional. این مثال مفهوم فانکشنال رو متوجه شدید. تفاوت فانکشنال و فانکشن. The difference between functional and function. در فانکشن ورودی یک عدد number، در فانکشنال ورودی تابع است. Okay, in a function the entrance is a number, but in a functional the entrance is a function. This is the difference between function and functional. This sentence is very important. این جمله برامون مهمه.
This sentence is very important. این جمله برام مهمه. We can find for which function y. We can find for which function y the functional iy has a maximum value or minimum value. این کار رو میتونیم انجام بدیم. We can find not for which number, for which function. Okay? Not for which value, for which number. For which one function y the function iy has a maximum value or minimum value. In the above example, iy will have minimum value for yx equal to x by power 3. Okay. And iy will have maximum value for the function yx is equal to e by power x. Out of the 7 functions given here, what does it mean? Out of the 7 functions given here, در بین این 7 تابعی که اینجا داده شده اینا کلی نیستن. In the given table, the minimum value is for the function x by power 3 and the maximum value is for the function e by power x. اما این دوتا مینیموم و ماکسیموم بهترین حالت ممکن نیستن. But the given maximum and minimum functions are not the best solution. Okay? Are not the best solution. In the next part of the course, we will learn how to obtain the minimum function and the maximum function. In the next of this course, we will learn how to obtain the maximum function or the minimum function for a function. در ادامه درس ما یاد میگیریم که برای یک فانکشنال چجوری تابع مینیموم یا تابع ماکسیموم به دست بیاریم. نه عدد مینیموم، عدد ماکسیموم. تابع مینیموم و تابع ماکسیموم. قسمت بعدی. Let C1 in the interval x1 to x2. Let C1 in the interval x1 to x2 denote the set of continuously differentiable functions defined on the interval x1 to x2. Now, consider a functional I from C1 to R. Consider a functional I from C1 to R. Defined by Iy equal to integral from x1 to x2 f x y prime dx subject to the end conditions yx1 equal to y1 and yx2 equal to y2. Okay, this problem is called a calculus of variation.
این میشه تعریف مسئله calculus of variation. This is the definition of a calculus of variation problem. Mr. Abdul Hussein, exponential is equal to 2.718. That's true. But in this example, we calculate integral of this function over the interval 0 to 1. Let me write here. In this example, I e by power x به این مثال آی ای به توان x میشه انتگرال از 0 تا 1 ای به توان x dx. که جوابم میشه ای به توان x Okay, Abdul Hussein. Is it okay? خب بنابراین این تعریف اینجا هم دقت کنید خیلی مهم بود. اگر C1 رو بگیریم مجموعه توابع به طور پیوسته مشخصه continuously differentiable. C1 denote the set of continuously differentiable functions. بعد اگر I رو C1 از به R تعریف بشه، I از C1 به R تعریف بشه به صورت I y مساوی انتگرال از x1 تا x2 fx و y پریم dx این I y مون باشه با دو تا شرط اولیه y x1 مساوی y1 و y x2 مساوی y2. این رو بهش میگیم calculus of variation problem. calculus of variation problem یعنی it means that we are going to obtain maximum or minimum of functionals. In this course, we are going to study the maximum or minimum of functionals, not functions, functions. And it means that for which function y, it means that for which function y, the value of this functional will be minimum
and for which function y, the value of this functional will be maximum. This is called calculus of variation problem. So, let's read this sentence. In calculus of variations, the basic problem is to find a function y, for which the functional iy is maximum or minimum. We call such function as extremizing functions. Very important. Extremizing functions. این اصطلاحات رو یاد بگیرین، رو اینجا زیاد استفاده میکنم. Okay, extremizing functions. And the value of the functionals at the extremizing functions are called extremum. Okay, so here we have two different definitions: extremizing function, extremum. Extremizing function and extremum. Here you can again observe the structure of a calculus of variation problem. این ساختار کلی یک مسئله calculus of variation. Okay. ساختار کلی یک مسئله حساب تغییرات. The structure of a calculus of variation problem. Okay, let me check the example. Okay, look at this simple example. این مثال ساده رو نگاه کنید. قبل از lecture 2, before lecture 2, consider this simple example. این مثال ساده رو نگاه. Find the shortest smooth plane curve. Find the shortest smooth plane curve joining two distinct points P and Q. Okay, look at the figure. In this figure, we have 2 points P and Q. 2 points P and Q. Find the shortest smooth plane curve joining the 2 points. For example, you can see 3 curves in this plot. You can see 3 curves that join the points P and Q. Which one is the shortest that is also smooth? Okay. So, and the answer. There are infinitely many functions y. Infinitely many functions y passing through the given 2 points P and Q. بی نهایت تابع ما داریم که از نقاط P و Q عبور بکنن.
there are infinitely many functions y passing through the given 2 points P and Q. We are looking for a function which will have minimum arc length. We are looking for a function which will have minimum arc length. Okay. Let ds be a small strip on the curve. Let ds be a small strip on the curve. Then we have, look at the figure. We have ds squared is equal to dx squared plus dy squared. Is it clear? According to the figure, ds squared is equal to dx squared plus dy squared. Which means that ds over dx squared is equal to 1 plus dy over dx squared. Okay. If we divide both sides by dx squared, if we divide both sides by dx squared, we have the ds over dx squared is equal to 1 plus dy over dx squared. And then it is clear that ds will be radical of 1 plus dy over dx squared dx. Okay, this clearly can be obtained. So, the total arc length, which is denoted by IY, total arc length IY, would be integral from P to Q ds. Total arc length would be the integral from P to Q of ds, which means integral from x1 to x2, okay, radical 1 plus dy over dx squared dx, which is a functional. Okay. Total arc length is a functional here. And this functional has two initial conditions. yx1 is equal to y1 and yx2 is equal to y2. So, the solution is that for which function y this functional would be minimum. For which function y this functional would be minimum. In this part we are not looking for the solution. در این بخش ما دنبال جواب نیستیم. We are not in this part, we are not looking for the solution. In this part, we want to explain the concept of calculus of variation. در این بخش ما دنبال مفهوم بحث calculus of variation است.
Okay. In this example, you can find the solution very easily. In this example, you can find the solution very easily. How? جواب رو راحت میتونیم پیدا بکنیم در این مثال. ولی چجوری؟ My question is that in this example, we can find the solution easily. How? I ask the question in Farsi. I ask my question in Farsi and try to find the solution for the next session. Okay, and try to find the solution for the next session. در این مثال جواب یا تابعی که مینیمم آرک لنگث رو داشته باشه میتونیم راحت جوابش رو بگیم. جواب رو پیدا کنیم. In this example, the function that would produce the minimum arc length can be obtained easily. Find the solution for the next session. Okay? Find the solution to this example. For next session. Okay. لکچر 1 تموم شد. انشالله هفته آینده لکچر 2 رو شروع میکنیم به گفتن. Lecture 1 has finished. In the next session we will start lecture 2. Okay. Have a good time. روزگار خوش. و فعلا